I think I'm quite optimistic about the use of AI, because if you think about it, it's a multi-purpose technology. It's very good at detecting patterns in data. And I think that's both the strength and the weakness, because if we use it properly, we can use it to detect patterns on the one hand, to make better predictions and also to improve decision-making processes. But if we use it poorly, we are just replicating the past and not learning anything new, or we can be misled by certain developments. But in principle, this can be used for so many different purposes if used in a responsible way. I'm very optimistic when it comes to AI. I think it's a great technology. I don't think that it's our enemy. I think it is a great support. I believe that humans will become more productive with the use of AI. We just have to realize what we do well, what do we do different than AI, and let AI do the stuff that is boring and unimportant, and we become even more productive in that particular field. We need to make sure that we remain in control of AI. I think that's the main challenge for any regulation here. But at the same time, we need to ensure that this technology can be used for good reasons. And that is why I think an enabling approach, a legal framework that really facilitates those new technologies and brings about the good aspects of it, is something that we should pursue. Es fällt mir ganz schwer, eine klare Aussage zu treffen, ob ich eher optimistisch oder pessimistisch bin in Bezug auf KI in unserer Zukunft oder unsere Zukunft mit KI-Modellen, weil sich da einerseits gerade sehr viel tut, sowohl auf der Ebene der Innovation als auch im Bereich der Regulierung und auch in anderen Bereichen. Und grundsätzlich bin ich manchmal ein bisschen pessimistisch, was unseren Umgang als Menschen, sage ich jetzt mal, einer westlichen Welt, was unseren Umgang mit Krisen angeht und auch unseren Umgang oder unsere Bewertung unserer eigenen Sichtweisen, und würde mir eben wünschen, dass wir wieder ein bisschen mehr dahin kommen, auch nicht so lauten und präsenten Stimmen ein bisschen stärker zuzuhören und daraus auch zu lernen oder davon zu lernen. Genau, und wenn ich mir was wünschen kann für die Zukunft in diesem Zusammenhang, dann wünsche ich mir auf jeden Fall, dass unabhängige Forschung weiter gestärkt wird oder mehr gestärkt wird, dass die Stimmen zivilgesellschaftlicher Organisationen berücksichtigt werden und dass es auch für die Möglichkeiten gibt, sich stärker einzubringen, dass es auch da Förderungen gibt, eben, dass bei denen eben Expertiseaufbau stattfindet oder auch Ressourcen dafür da sind, um sich einzubringen und auch zu kommunizieren. Ich würde mir wünschen, dass wir auf der einen Seite ein bisschen mehr Sachlichkeit in die Dialoge bringen, dass wir uns nicht davon überwältigen lassen, dass Dinge schnell passieren, weil ich glaube, das tun sie immer oder das Gefühl ist immer da, und natürlich nimmt die Geschwindigkeit vielleicht immer weiter zu, aber das hilft ja nichts. Man muss, glaube ich, trotzdem immer so einen Schritt zurücktreten und nochmal überlegen, was es eigentlich bedeutet, anstatt einfach zu reagieren, ohne verschiedene Perspektiven vielleicht berücksichtigt zu haben. Ja, und am Ende wünsche ich mir auch, so dass man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Skepsis an den Tag legt, ohne irgendwie Angst zu haben oder so, dass man auch mutig ist, vielleicht gewisse Stimmen des Mainstreams auch mal in Frage zu stellen, wenn es auf eine sachliche Art und Weise ist oder auf eine Art und Weise, die Argumente berücksichtigt und Dialogbereitschaft signalisiert, und ja, dass wir nicht in so einen Konformismus oder eine Resignation verfallen und dass wir nicht glauben, dass wir mit Technik gesellschaftliche Probleme lösen können, weil Technik an sich das nicht leisten können wird. Well, I mean, the whole point of the discussion was to say that I think we need to intrinsically rethink the way we deal with ethics and with trustworthiness, because we have spent a lot of time using those terms without defining what they are. And if you don't define them well, then it's quasi impossible to actually work with them well. So, and
defining them well, for a long period of time, it was sufficient to have a vague understanding of terminology in those areas, because basically only humans dealt with those terms, and the vague understanding was sufficient for those intents and purposes. But now that we have ways to actually provide rather formal methods to support humans in a lot of processes, it also becomes rather important to rethink the way we actually do humanities in general, and ask for significantly stricter definitions of things so that we can actually work with them also from a computational perspective. And that would be my plaidoyer. In a lot of cases, computer science, it is required from computer science to abide by these types of very loose definitions. But I would suggest that if we don't take the time, energy necessary to actually craft careful and sound definitions of things, then that gap might be very difficult, if not impossible, to bridge. Definitely, we are living in a really weird times where humanity is being pushed over by technology. We are forgetting about being human, connecting with nature, and thinking about our goals, not the goals that are somehow pushed to our minds by social media or internet. And what's important to is to like focus on our goals, focus on what's real and what's true, what's fake and what's false, so we can recognize the difference. And it's getting harder and harder to make a distinction whether something is original or fake. And I think it's up to us to force governments and politicians and lawyers and courts to spot this distinction, to make the difference. And I think if we like form larger groups of people, we will talk about it, and we will force certain much more powerful people to make a difference. It's possible to still keep the humanity and still work along the technology, but not disturbing each other.